Russia and Ukraine man token mo Russia for to Tobias Macro Ukraine and Krokiev mo communipa edu9 afofre duana na prepare brekono anso no Russia man no ekyerese Ukraine asojafo a waku mo na wahoro nko wakono no mu nipa beye apema henu ene echiwadane emu no nyina de ama Ukraine for waiting sempi na beta no pay Kasebe mu Francis Kessben meku a wota yechi ni what scientific hospital Dr. Nimo the womb and penis repairer Ajma Bedu enterprise one of this Macrabaye or the Spice Abeka Divine Baba Center or the Triaba powder and so and Naba Kessben University College Subomodi Abra will SHS no a ho and also but to what is your so and a payene de Casibro AMA Kufia Mene or Henena Quache ADFA. Yara Hutiawa the Kasibu Munchimebre A4 ne Etifo. Yes, and someone said the free Ghana man penny His Excellency John Dramani Mama Ashena Enra and Kutruku Nibi or no super box we are see for Nina English memo and in chief so or Sansu free Nigeria memora Anthony Joshua didn't chimo Ghana Hanmoa Jumedia man penny Yera John Dramani Mama Eba Ura Sharaf Muhammad Sheso Ewo Bukom boxing arena yo musunya Kutrukubo near him a year can before no Ura Anthony Joshua also a year boxing ni wajidi we are suffering in so by beer ordinary munyam so ebetaj medi no so achire na wonya akonya ekohia Ghana mampani John Dramani Mama no ordinary di nkomo bebre na mampani kasem no de to dwase Bukom boxing arena no ade ba ko ha no yie pan se wansi antremo na breso no ya ene eso abanfaso ye pa ko Bukom ni Ghana fa na babia no a omompeso musu akuturuku anase boxing bo no ho no moji ntete ya aboa amampo Ghana ye adwumade kasie bia efa kuturuku ho a ho ene ekoye no nenso eni parodo atimi fa no ewo fom ye pa ne so intima mpani dia tudwa se omode nhye pebegu akwan so na afi omo nso a ompeso musu akuturuku bo no ya pa kyerkyerefo munim de dia omo afa akwan so se de be omo betimi ahwe ne anya ne animdifo na afi nipa a omo agidin ewo wiase a omo so be free Ghana ha ewo kuturuku na afi boxing so dwumadie emu. Unfortunately, over the years things have gone down, and that's what we try to revive by setting up the Bukom boxing arena. It's actually an academy because it's got hostels, it's got classrooms and all that. And the intention was that we'll scout and look for young talents all across the country and bring them to live and train there and go to school at the same time, you know. And so we're going to have teachers teach them so that they don't miss on their lessons and all that. Unfortunately, after I left office, that dream, you know, was put on hold. But we have the opportunity to take it up again. My one regret is I didn't build it bigger than it is now. I realized that. I thought that 4,000 was enough to come and see a boxing match, but it looks like we need a much bigger arena to contain the new interest that is coming up. Unfortunately, over the years, Enuachi no ena owura Anthony Joshua ye ono so agidin ewo wiase ede to dwase wasan baninchi wabaninchi de obehwese kuturuku ana boxing agudie no ebetime hwe ne atremu ye pesan so oba abibirem ne Ghana ne Africa hanomo a ase ani nhede anye boxing dwumadi no enso ko wiase amahodo a abrofno ne gihu ye pento no so de ho ba behembi na obi owo pepa opeso de ho gisa agudie ni mu no ya hye ni paro kronin krane amono so ayebi or the organization. And I can't wait to go back and tell everyone across the world how beautiful this place is. And sports is obviously a way that it got me in a room like this. So I understand the importance of, you know, talking with my fist, but also how influential sports could be and the type of rooms you can get in. So I've been calling friends, speaking about ways that we can bring investment into Ghana, we can bring investment into Africa, because I understand some of your policies and what you're trying to do. And from a sportsman, I understand sports is short-lived, and then we cross over into business. So I'm also branching out into that sector, and I understand that there's certain things that we can bring from sports.
Ye 3-1 ye call Ghana Brasabuja Fear and Brasabuja for Sase, Manipan Soa, Mampeni, Apeja woman, say, or Monkoye Supreme Court is more for no appointment committee transfer Sase, say Ununu and Penifue, one in ya quiet Equatorial Committee and be a justice, Senor Jamefe, ya can a court of appeal. Timwafo na nawo ye Sansona Justice se Dennis Ejei wono soko pie committee ye ne mu bie ne bra omo exchange medie no ase no eno no nyamfo afenyo marking ye odi ekweketoa MPP fo ani mu wode etu dwa se Ghana ha ade ba ko a ekuta ye pa ne se aban peso ne wura timwafo dwumadiem se obi eye timwafo a omememura constitution ma no kwan se otimi ye na dwuma wo bra manyofo se ye mampanio na be die chiro mrasewjafo obi ntimi ntwintwa na nemu nanso hwe kwane a mampanin fa so na woyi committee na so yi wo mo Supreme Court ya na ogidi se enye kwampa fi se ebre bi atwam no MPP4 edi nipa eko Supreme Court wa na NDC aba na kire se da bi mo boa pa pese mo boa mo nkrofo ano ne no na mampanin ma ama so ba ya woye bi ogidi se brena so se wo se ihunu se Supreme Court na timwafo Ghana memu nyina no wo mo mo fa hodie ye ni se amanyofo do hura timwafo dwumadim kra basa emwa Ghana me kemam ka bi amemu and constitutional processes. When 2 very qualified justices sought appointment, the NDC screamed about judicial bloat. Now, with 7 nominees, they discover urgent constitutional necessity. Such breathtaking inconsistency exposes an administration driven by political calculation, not constitutional principle. To our nominees, you seek to join an institution whose legitimacy rests on public confidence in your constitutional fidelity. You must become guardians of our fundamental law, not instruments of executive convenience. The Supreme Court's authority derives from moral standing, not political alignment. True judicial independence requires constitutional courage, deciding cases on law and precedent, not political preferences. It means protecting minority rights against majoritarian excesses. It means sometimes disappointing those who appointed you because the Constitution demands nothing less. This committee bears solemn responsibility for ensuring only nominees demonstrating unbending commitment to judicial independence receiving approval. We must probe not merely legal knowledge, but constitutional philosophy and commitment to deciding cases without political consideration. Na afenyuma ken etobi emane NDC ne mampani mahama wieye se ade no omo senye siede atimwafo koka Supreme Court no maye bebre no wieye ya na majority da de odi kokese no animo onyamfo mahama ga so soreye eno chese de leader anase afenyuma ken eka no enye saa na tie na mum omemra constitution ma kwan se mampani bia utimi pao Supreme Court atimwafo na mo die ntia brebi atwam MPP abreso mampani na akufuado wale Supreme Court atimwafo mienu koka ho na wo mo NDC for sortie ane se na o mogidi se na memrate no ase mampani na ado ono nko na breso no ene wanya kwan ye odi nipa bebre eko Supreme Court ho na die ntia na odi mienu koka ho ne se ibi no mo bekwa ahomgiem na o me ye se da bi baby edura kakrakra ne ekoto aba eno ntika mampani ntwen ne eto aba no wie a mampani foforo beba no ono so anya kwan na wabo nipa de bia akwa Supreme Court atimwafo ho na ko ba se na nado nko a ena na breso no wodi nipa bebre ko Supreme Court ho a na ache no nti ena omo sorry ti ase ka nipa mienu na eba de omo ntwensen na mampani foforo beba se oye NDC ni o se MPP ni o ono so anya kwan so obetim de atimwafo no bi akoka Supreme Court abajafo ho. In relation to Justice Tokono, I think it is inappropriate, but let me just indicate that there is nothing procedurally questionable in terms of the processes that Justice Tokono is being taken through, because the Constitution is clear in terms of what the process is, and that process has been followed diligently, and efforts to question that process in the Supreme Court has not been successful. And so I find it inappropriate that before a committee of this nature, the minority leader will be questioning the process. And on the issue of accusation that this government
is engaged in double standards. I think that is also not appropriate. The nominees are before you for you to vet their suitability and to say that this government is engaged in double standards is totally inappropriate. I was on the appointments committee when the two nominees were rejected. And let me indicate clearly that my side of the House advocated for the rejection on the basis that at that time, the anticipated retirement of some judges, which would have created the vacancy. We nsɛm a majority leader ne minority leader to your brand right now on bɛhyɛ vetting aseɛ no num penifo the bra mo aseɛ no Justice Sir Dennis Ejay ono court of appeal to muafo amampani abondin sɛ onkoka Supreme Court muafo ho ombusa no nsɛm bebree na emu bi ene sɛ NDC ama person de mbra bi ekomra hye badwam ekwane obi person okoye lawyer na ase tete nsa lawyer ni a ofa so Ghana ha no okɔ university mfie miensa na mfie nan ni ama wo LLB abodin krata uwi a na wakɔtro enso ye friend entrance exams a obekɔ Ghana School of Law ya friend Makola na no na nipa bebree ewie LLB no omo twen sɛ ometimi apasa na pass sanso yi na omakɔ Makola mfie mi no obeka ho bebree no atra mfie miensa nan atro so no a no omuntumi entwa na no na ben kyerɛ sɛ ombebiem na ukɔ university no a watoa so asua de so asua bia uwie a Ghana Legal Council for wɔmbɛyɛ so yɛ baako na enkoba se Makola nko a ho na okɔgyente abɛ lawyer fo bebree pɛ so omokro na omuntumi enkobie ɛno na committee na amrahye bajafo busa se said ni seje justice se wo gisa de di se san hye aban ɛde ba na bɛboa se amiem na obi opɛ so lawyer no ukɔ university wi a na watro ɛso ba ko se entrance examination a Makola fo ye no nipa no bebree entimi pass a omuntumi nko na wɔkyerɛ mu se eyesi ebebiem se nipa bira betima ya lawyer for de na so yentrust nyemhwemu se kwane a yefa so biemu se universities no enye nkyerɛkyerɛ ni nyinaa na nipa no nkɔtwerɛ so ba akopɛ na wo abepa so abɛ lawyer no ye hwem na se kwane ne fa so saa na be yi a ansa na asase na etu saa anamo no. The legal education in Ghana is confronted with multiples of issues. Initially, we had it only at Makola, but we had emerging universities. So the students were not getting admissions. Then it was decided that we should have two campuses. Then we have Gimpa and Kumasi. Still, there is an issue. We have an issue. The issue about admission, even though last year the law school tried to admit about 1,400 students. But how many students are turned out from the universities every year? We used to have only 3, 4, 5 universities, and now we have about 13, including those who do this outside the country. So at the end of the day, if you look at those who sit for the entrance exam, you may get about 3,000, 4,000, and the school can take only about maximum 1,400 students. So here, there could be a policy decision. The policy decision that I read online was that why don't we allow some of the schools to do the bar, and we use the law school as we use the law school as examination center, accreditation, monitoring and evaluation, and other departments to ensure that the integrity of legal education is not compromised. So we can have it. We can have, because it is a policy decision, and as a judge, I don't want to delve into policies. But what I will say is that if the most important thing is that if feasible study. Ye to ansem no so de ama abusuafo ne de ani kyeremo ewo atoy mantam lower and upper disk of ene ko no wa Hunter West ewo atoy mantam dwumadio mu die pa afare dwuma na enam so wiase nyina tu de bia so me de hwe ama obo ade bobre na afi nsu a World Ocean Day wo mo ahye ho fa Petroleum Commission ene nyoku ado bi eka bomu no manfo ne afarefo kohyia ya otu wonfo efa aside besie de yenhu ni titiro raba hodo ye befra yensu ahodo ko
ha enam no ena afi ni abodi omoso nsu ase no ha adwen yi pa na numu no ena Petroleum Commission for penny oto nkra na so kasa dem onom oba pa nana masachiwa de etu dwa se ho akohia so moba na omede san kirikire ebra farefo no manfo nyina na yefie ye no yenhwe se betwi de abegu asuo no enso emu ofa akonya no so omode ade a ombetimi ato wuru ana se raba bi de agumo ewo mpono no de ma omanfo no se ombetimi ahwe na omato de agumo na aboa ama dwumadi omudie no eno so etimi akonkan de ama wonom. Ende jubedi ya yedi yeshia ya chacha mawuru de watumbra de edi ifin edi kura epulum watumbra de oye rubber plastic sachet wadu populum ma wonu ma wofamwa drinks bottles na nyama on sta fatana ko epulum watumbra de wonu populum ti de bijume ya yeshia ya partner other agencies ya chacha on the goods and goods other one year in a marine space and now blue economy no abati na yeba ya enhance blue economy into the movement ya church we issue na oil the plastic recovery receptacle ya zama ya dibirima oil 4 into ya dibirima upper disco ya dibirima ya dama lower disco na ya kacha one ya in there oil rubbers and now in plastics no oil plastic waste. Eusiafo Efastra Kaseɛ ema ni What Scientific Hospital Dr. Nimo the womb and penis repairer ya de biara fa ko doctor ya so enu ntu ase mfama wo mepacho ulcer ene ha wana so de typhoid akoti na mu sanyare aware for matena che na wo na ha mo kasa na pampan bondi akire halitosis a eye ni What Scientific Hospital pressure and esichire diabetes na ha wo wanya prostate problem ti ama woda adwun so be bransa na de ache anaso ba nsebo mu nsem ne ade nyina na ko Dr. Nimo aso ye na onhwe wo kumasia ato Monaco Junction or oni Adansura Bank DNM where enkran so mile 7 Achimota mile 7 on be Janet Conadan or yadme free juada ekosi edamemenda friend was 0244 0876 87 0244 0876 87 Ajiman Badu Enterprise Sisters Prizes no ehho adansedie no ba na eba aduane enkwan abomu ebeye de egumu ahodo miensa ye wo chicken flavor gold flavor and a beef flavor so ho se ne opodie bia radwo na kwadwo de Kumasi adum pampa so pizza jomba tima jon Roman Hill Katie Dubai nyina ho kwa wonsabeka enkran so CMB makola okan hye ho nso kwa wonsabeka bi wo frɛ Ajima bi no fa bi mesomo dodo mu e wo 0243 535025 0243 535025 Kessben University College nso ye kwagisi ho no ene tete pa e wo ho Ghana Tertiary Education Commission for agia to mama yetumi ya de eye adwuma bodin krata wie nso ede ma no efri kwame kromasi opomu ntu betimi aba baje tete pa e wo ha odi ya ne se wasi nso he watwere bi wonya mfinhie adununum ede kura betimi aba wotwere nso English math science na so pass ya na odi lettuce miensa ka ho no aba program say no edoso bra na befa form so Kessben fia wa seda house adum Oba Bishia Penifo ha afi Kessben as that Twin Towers on Crime Circle multi credit savings salons branch bi anso nsabeke bi Kessben University College main campus o kontina se any in Sidley campus o edum ha so ba nsabeka friend Penifo 0501 6373 0501 6373 Divine Opeba Center for Dwotria Heba Powder ba me pacho eyedrum nwaso ebuo yi pa be ma wa yemre wompemu awdie nie oba wonsebo nsisi so eba na yaw sa die kire anaso aposo yo yakoko ne ha wo pressure me pacho eyotria Heba Powder no ene ohia de agya yinsuhie ura drugstore ne chemical shop na ogiwo de a na obeti agunsuhie mu na wanom na munum honom adakro bi onya kro ewura ni pedua ni mu eboa drugstore ne Heba shop bi akona bodi twea wonsa ebeka odie mepa choruduo mo no Fred mense okay o kapeba osunyane nanabo wache eba ewo kanshi mensa otakrade PK Gambila enso ewo tamale Fred duduo mo ewo 0591 565557 0591 565557 na yebeje so Miss College 2025 Kessben TV so memende bia nwumre no nkono no ahwe bi esi so ade chikwasiada nwumre no num eno so behwe bo hwa na woto aba short code no star 920 star 992 hash star 920 star 992 hash na wagina mu ato abani bia busu dan ho aba na de amno ne nsemo ensa ka no so ato amso.
Afe yentie amawdoso nsem kakra yensa kano anopai. Yesa se de free Israel ene Iran man no ntokwa a omo pagya ye free enano fiada se de dika boti for mane enra no emu na se de ntokwa ni giremu no edura anadwo de suo mu a na Iran fo ama homne so se de ohwe no TV so no enra anadwo Iran fo sapma topa yesomakro ya se Israel ahenkro dada Tel Aviv ena afi Haifa enkro mienu so pa na omo ani abre ho a enya agrokra Haifa no krobia Israel for ewo baabi a omo etwe enframaja gas ya ye no ene di soja itibedi bigu kemu ni ade a brand ko egina mu memenda anadwo ade echi kwese da no Israel soja fo di ba ho so na topa yeso makro a Iran for to ba no aba beto sa mfidie mu ameja demu a eder buruburu pa o de so emi nso no Tel Aviv ene Haifa hokro no bio ena Iran for topa yeso makro no wo mo to ni nyina enso ede kire nenso Israel for abamane ya no pay se munya danse biara se topa yeso makro wo to nde so emu no etimi aba be se bibia na se edi o ma no enso wo ekwan bia so na ebrekro no emu no enra Israel man sovo penny Benjamin Netanyahu wakwa akosra Israel asojafo a sabre omo ene wa akono Maybe o matching Strabaya or more assistant or moon fidie, ye hold the aeroplane, helicopter, midi akon, ewo, Iran memon or war. The horn was so moon crown and say, a Juman or Massas, you know, said ye be obey, the but I am you no pet. Did he kind of say, Iran forward to pious macro. Mako empim emiensa ya emubi omo to a betimi aba Israel memo na abedi omo opeso se ni nyina e na afa hia mako de atomic bomb and nuclear weapons a Iran for person omo ye bie no so omo nya bia Iran fo nyina Israel fo nyina asebehye edi sa de kradan ye wo sa mie no no e na omani abre se omo be sei ni nyina no to be sei ni nyina wia na afa de Israel fo da omo asomo adwo omo na Netanyahu kire se munim se Iran fo ye mema pa nenso entokwa hia ase no abubu omo apre de di kan no ba bia Iran fo poma spice makro no betimi ato aba Israel memo no Israel sojafo edikan sei ebododo no a it was just say ewiem so okọ Israel memo a okọ Iran memo a Israel fo edu prenko a na edi ewiem atrantwie tokwa no sha ase no Iran fo edu pre entimi entu owiem na ene omo de aboy ani sesei wo chese so hwe wiem a da bia no Israel fo edu prenko a ena wiem papa ya da bia no wo mo hwese obetimi enso ahunu baabi a Iran fo no omo akode boni bia wo na omotimi nso ase nyina se de wo hwe no TV no so no sei Iran fo edu prentimi ntu Israel for do prinko a na wi arupen so na wie mu no efidi a hye omu no nya agoro nti na wie mu a na eka nani ba bia ye adekora da Iran ma akode wo ba bia o betumi apato pa yeso makro afa bia no o mo se ni nyina na ye hwei enra Iran for ye se o madu premienu o mbetu na o so ni Israel for e de aboani na bra o ye o madwen se adu prenu mienu o mo ba betu no a pe e na Israel for do pre ye o mo na wie mu no womo agine womo ani na womo ja topa yemu ede to sa edupre no emienu eso ya omo ase ni nyina no na wo hwe no na we edupre a Iran for eto free America for ye fe no F-14 fighter jets mienu omo yesi omu tuo no Israel for say ni nyina amunum ho a na ebreko no we mo no Israel for abo Iran man no a ote o man na yinkro terror mu kokko se obia free kro no mu na on continue atopa ye ne ba no na Iran for etietie mu omo ka obia so edwane apebe bi afafi se Israel for se be biara de kradan a Iran for akodi mu no omo ebe se ni nyina nti wote be ho na sesi tu dwange wo kran kwa no ankwa a bibia so ebitimi enso ato ne bra santoko yi ekoso no a ene nura America mampeno Donald Trump wo rekoto ne social media hand friend no Truth Social so se o maira man no kwan se nka omo hwe na omo mra metrase na apamu a amansaku ba tapeso no omo ye no mugya hye amakode ye no omo nka ho asem nanso kan ya Iran for ampe entie na se baabi a eduro ne de eduro ne so biara o ti Iran kro terra mo no onwane mfiri wonko efise de edi akire ya eba no enso ano eden na enum no na enura Israel for ba mane say Iranian State Television TV adwumekuo ye Iran man no edia no Ewurabe bi wo so oye sentwe ni ona o makase bo ho na o hwe TV no so no wakotra so
ena odome Israel for kan semu a ensem fata edigu Israel man so prekope ena Israel for jai topaye edeto dan no mu ran TV so okasa no ado hu ya se dan no edwirigu so a odwane ye kra na okopa ba bi fae afi na edan no a Iran State Television Kasafoni Television man wo mu no eja demu a ehye bru Israel for che se eho ena sentrofo ikotena na omo kan semu a enye nokre e de kire Iran man no eno nti wakawe ya kire om se omuhu se ba bi eduro no omuntumi nya hwe na Netanyahu abo Iran man na wo English ba mu kokko se ba bi eduro no omumra fie ebi se abaye di omano so Iran man mu no waka omo ahye ache ye wo se sabrede otumi edi won so nkunim se me kasai America ban wo sushen bi a eno no omo kokko a omo ne kosi poso eno so omode ben na sade ohwe no TV so no Israel mampeni Netanyahu wode atudwa se ebre bi atwam ya Israel fo konkwaso mu Nebukadnezar na odi Babylon abanso no befa Israel fo no mu no Iran memu ya tabe ne efe no Persia omo hini bi efe no Cyrus one of my Israel for fahodie na omsa ba chichire Israel ni Jerusalem kuro si obiewu edi sa Cyrus mo a wode bo Israel for na omunya fahodie ba ba chichire omo man no ono nso Netanyahu beboa Iran for no menya fahodie e de free Ayatollah Kremosof pene ne omudi o man so mu na asa de medical aka no America for the aircraft carrier eni esuhye kakraka ya etese airport mu a ese omo ayi afri ba bi e wose omo de ben Israel man no se de ohwe no TV so no se America for kokko a omo hia se obenya asase e na omo de adu presi so we ayeru pre park omo de kosi pono so adu pre makoma ba ya dusia e de ko ha omo de nyina begu so a erupre ntu firi ho a na ba bi omo atamfo bia no akototo atopa ye ne petro ne topa ye ne sa na sa besi epono so na asa bebu petro gum na afa topa ye de bi na edekọ ti ba bi America fo kokko Afghanistan Iraq mamu nyina no omo tepono so e na omo kon ya di atamfo so sei sasu shey omatu e dia kobai Israel man no se eduru ba bi eden na so omo de omo gintoko no mu a omo nso de omo ebegim ebi enura na wiase man nyina group of 7 most industrialized countries wiase mania omo won fididwuma pa G7 America, Canada, England, France, Germany, Italy and afi Japan omo yenhyem kase wo Japan memu na mpanifo nyina adwa kọbenkrom ya omo akasa ede etia Iran man no se di Iran man no ye no omo bobo akodia no so obashi Israel se eno ene man Netanyahu call so na Israel for kwan so betimi abo omo enso ho ban America mampani atwa so amanhyemi wanche kora wo so obafie no one America sojafo abehia no madwene wo se ekobasa wo America for de omo gintokonu mu a omo nso hu de wo se omo nso ye ede efa ho yefiri wona yefo ye nche Russia and Ukraine man no ntokwa mu Israel and Iran for the inti no because Russia and Ukraine de no eto ntwa akra gire mo den ama enra Russia for smart pies macro eko Ukraine ayenkro Kiev mu ama ekum enipa makomaku dunan e ma foforo be yaduanan wo mo nso prepare ye nyagro na eno na amrado ya ono nso hwe Russia enkro Moscow so no ono nso abamane se Ukraine for no nso asoma drone ye edupre timedi atopa ye shimu bia antim se emra Russia enkro Moscow mu ne medie wo na dupre ne banyino mahu wiem ye omo nso ahye mfidi a ompeso omo se ni nyina Ukraine mampani Volodymyr Zelensky wo se G7 hyiemu no okwa ase bi no de akoto America fo anim se ba bi edo no omo de America fo akode omo nton emfa ma Ukraine fo so omo mfa nche omo kro omo nton ma wo mo na omo so atimi atie gina na wone Russia ban akose ba bi e kro no eden se me kasai enra Ukraine ne Russia ban aya pam bi a se obi a de hye ye akon mu mitimi che wo mo ana omo amikum wo mo no omo dane emu no ama Ukraine ma no asojafo enipa ba ye apem ahanu aduana enum 1245 we are soldier for Ukraine soldier for Russia for kuomo and our TV so no omadane wo nyina e de omo ama Ukraine for ya Ukraine for so be dane omo de Russia for kuomo no na wo de omo so ama ye wie kase bo no ewo Israel memu bio Gaza mpapreso ene ye kure ho so aronsemo a ye nsaka no ho e kire se enura baby omo cheduane e de ama Palestinian fo mu nyaduane die se ni nipa nugo no Palestinian fo bi anya dwuma ti amase ku ba tare duane ba na ye che aduane baby a ye che duane obi e kura ne chance kwaji bie no Israel fo agya atopaye ato ho ama nipa bebro aduanan e na wahwere won kwa enso ho wei e na ye gyina so
near de adopai no sia Kaseɛ ba yɛsa kan Kessben 93.3 Kessben TV na Kessben TV Plus so no yɛde asi yɛna de Kaseɛ brɛ wɔ ɛyɛ me Kofi Apia ne Ohene na kwache adefe ye sori so na ofa Kofi Apia e de ma chidwumadie no so e de atoa so KOD boni chidom e wo Kessben 93.3 so Kumase ene Kessben TV Plus na fe nkran so ye nua KOD so asom e wo Kwadwo Prekon ono so asom e wo enkran Kessben 92.9 na fe Kessben TV so na ziga so aboni chidom e wo ho ya damo ase e mammo ene tie ene hwa adehye